So let's calculate this integral, that is 4 pi 1, 1 by r1 integral 0 to r1 e raised to minus 4 r2 by a r2 square d r2 plus integral r1 to infinity e raised to minus 4 r2 by a r2 d r2. This is our integral. Okay, so let's keep the 4 pi outside and let's do this integral first. Okay, let's call this I1 and do that integral. 1 by r1 multiplied by this integral. So let's do that integral first. So this is first function into integral of the second function limit 0 to r1 minus integral of differential of the first function, that is 2r2 into integral of the second function that is 4 by a, correct, dr2. So if I put the lower limit, this becomes 0 because r2 becomes 0, the entire function becomes 0. Now if you put the upper limit, this becomes 1 by r1 multiplied by r1 square e raised to minus 4 r1 by a divided by, minus is here, divided by 4 by a, plus let's find out this integral now. 2r2 e raised to minus 4 r2 by a divided by minus 4 by a whole square, right, minus integral of so the limit will be there 0 to r1 minus integral of differential of the first function, that is 2 into integral of minus 4 r2 by a divided by plus 4 by a whole square. So that is 1 by r1 minus r1 square e raised to minus 4 r1 by a divided by 4 by a minus, okay, so again the same logic, if I apply the lower limit, this becomes 0. So minus 2 r1 e raised to minus 4 r1 by a divided by 4 by a whole square. So let's calculate this integral again. So that is 2 e raised to minus 4 r2 by a divided by 4 by a, so it becomes minus whole square. Clear? So the limit would be 0 to infinity. So this is the first part of the integral. So again this becomes
minus 1 by r1 minus r1 square e raised to minus 4 r1 by a divided by 4 by a minus 2r1 e raised to minus 4 uh, r1 by a divided by 4 by a whole square minus upper limit. So what is the upper limit? Sorry, not it's not infinity, it's simply r1. Sorry, that's r1. Okay, so minus 2. So what is r1? E minus 4 r1 divided by a divided by 4 by a whole square minus minus, so that becomes plus. So plus, so the lower limit here becomes not becomes 0 because there is no r term. So if I apply the lower limit, it becomes 2 e raised to 0, that's 1, e raised to 0 divided by 4 by a whole square. So that is the first integral. Now let's move on to the so this is the first integral which we have done. So this is the first integral which we have done. Now let's move on to the second integral, that is integral. So let's call this a, equation number a, equation letter a. So the second integral is simply integral r1 to infinity r2 e raised to minus 4 r2 by a dr2. So that is equal to first function into integral of the second function minus r2 by a divided by minus 4 by a limit r1 to infinity minus integral of r1 to infinity minus integral of differential of the first function, that is 1, integral of the second function minus 4 r2 by a divided by minus will be there, so it becomes plus 4 by a. Clear? d r2. So that is minus r2 e raised to okay, so let's put the upper limit. Now this becomes, if I put the upper limit, this becomes 0 because whenever I the exponential function e raised to minus infinity, that is 0. Okay, so lower limit already will have a minus something lower. So the lower becomes plus r1 e raised to minus 4 r1 by a divided by 4 by a. That's all. Correct. Plus, so what would be the integral of this function? So let's do this function. What is that? E raised to minus 4 r2 by a divided by 4 by a into divided by minus 4 by a. So that becomes minus again here. So would be 4 by a whole square. So so what the limit would be from r1 to infinity. So when I put the upper limit, it again becomes 0. The lower limit, it becomes plus r1 e raised to minus 4 r1 by a divided by 4 by a minus so minus minus plus e raised to minus 4 r1 by a divided by 4 by a whole square. So let's put this equation b. So we have divided this into two parts, I1 and I2, these two parts, and we have calculated the two parts.
So the first part, equation number A, is here, and the second part, B, is here. So when I calculate the equation number A, so you have 1 by R1 outside. So take it into inside. This becomes minus. So this get cancelled. So again this becomes 2 by R1. So I'm taking it into inside. So you have a minus R1 e raised to minus 4 R1 divided by A divided by 4 by A. And you have a plus R1 e raised to minus 4 R1 divided by A divided by 4A. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? So this and this get cancelled. Now what remains? You have a minus 2 e raised to minus 4 R1 divided by A divided by 4A square. Then you have a plus e raised to minus 4 R1 divided by 4 by A whole square. So it be again this get cancelled. So this minus 2 becomes minus 1. Okay. So this is what remains. So let's put back. So what remains is 4 pi into, okay, 4 pi into, അത് ഞാൻ e raised to ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിനെ മാത്രം എടുക്കാം. So that is 2 divided by 4 by A whole square. Then the next term is this. So that is minus what is that? Minus e raised to minus 4 R1, e raised to minus 4 R1 by A divided by 4 by A whole square. Am I right? 4 by A whole square. Then this term, that is minus 2 by R1 minus 2 by R1 e raised to minus 4 R1 by minus 4 R1 by A divided by 4 by A whole square. 4 by A whole square. No, something. Oh, this is not, this should not be 4 by A whole square. So I made a mistake. Yeah, because already let me check please. So last term. So oh sorry, this is a mistake, sorry. So the last term is 2. Okay, so you have a cube here. That should be cube now, because again ഇതിനെ integrate ചെയ്യുമ്പോൾ for already square ഉണ്ട്, so it should be cube. So this should be cube. That's all. This should be cube. Sorry, I made a mistake. So that is it. This is cube, and again this should be 2 by R1 indeed. 2 by R1. So this also has to be cube. Sorry. So that's all. Right. So this is what you get. Now let's take, so this I can write a cube more like a bow. So 4 pi into a cube divided by 4 cube. So that is 4 into 4 into 4 in 4 2 cancel ആയി 2 മുകളിലുണ്ടല്ലോ അതും cancel ആയി. So that is 2 minus e raised to minus 4 R1 by A divided by 4 into 4 A square minus ഇതേ സാധനം ഇവിടെ. So 1 by R1 e raised to minus 4 R1 by A divided by 4 into 2. Good. Now I'm taking this 4 pi's 4 inside, so 1 4 will get cancelled.
again. So what remains is I'm taking a cube outside. A cube. So pi a cube divided by pi a cube divided by pi a cube divided by, so ഇവിടെ ഒരു R1 അല്ലേ, സോറി R1, so there should be one R1 here also, 1 by R1 multiply ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. So pi a cube divided by 4 2 8 അല്ലേ, 8 R1 into 1. സോ ഇവിടെ സെയിം സാധനം 1 by R1 8 എ ക്യൂബ് അല്ലേ, എ ക്യൂബ്. സോ എ ക്യൂബിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, R1നെയും പുറത്തെടുത്തു, 8നെയും പുറത്തെടുത്തു. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഇസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 4 R1 by a. Now here ഇവിടെ നമുക്ക് എ ക്യൂബ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എ സ്ക്വയറേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സം എ, divided by a, and already 4 is here, not 8, so I have to multiply by 2. Then no R1 in the denominator, so I have to multiply it by R1 also. So baki ellam undu, so e raised to minus 4 R1 by a. Good. So that becomes pi a cube divided by 8 R1 into 1 minus 1 plus 2 R1 by a e raised to minus 4 R1 by a. Good. So that is the first integral. Good. So we have solved that integral. Now this is നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്? സോ വി കെപ്റ്റ് ദ R1 ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, നൗ so we kept the R1 as a constant and we calculated the integral. So now our expectation value of VEE is simply VEE is simply let me check. So we started like I think in the class, so we started calculating this function like 4 pi into these two integrals we have calculated. So where we start? Yeah, here. So we started like we kept the R1 as a constant and we calculated everything. Now our R1 is a variable, we know that, so we have to integrate with respect to R1 also. So നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ, അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ്? ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആക്ച്വലി. See, our integral usually is expectation value of EE we calculated so expectation value of VEE is we started that is E square by 4 pi epsilon 0 into 8 by pi a cube whole square integral e raised to minus 4
r1 plus r2 by a divided by mod r1 minus r2 d cube r1 d cube r2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, r1നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് r2വിൻ്റെ പാർട്ടിനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഡി ക്യൂബ് r2 എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, r2 സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ 2 ഡി r2 ഡി തീറ്റ 2 ഡി ഫൈ 2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിശാലമാക്കി എഴുതി അതിലെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് വി കെപ്റ്റ് ദ r1 ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. Now we know that r1 is not a constant. So we have to put back ഇപ്പോൾ r2വിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കഷ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ നൗ ദ എൻറ്റയർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, 4/0 8 by 8 by, what was it, pi a cube whole square into pi a cube, നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ കഷ്ണം, ഓക്കെ, pi a cube 8 r1 8 r1 sorry 8നെ r1 നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 8 ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഈ കഷണത്തെ മൊത്തം r2 ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കഷണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് എഴുതാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 minus 1 plus 2r1 by a e raised to minus 4r1 by a എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ e raised to minus 4r1 by a r1 sin r1 square sin theta 1 dr1 d theta 1 d phi 1, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, നമ്മളൊരു 1/r കൂടിയുണ്ട്, r1 കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? r2വിൻ്റെ കഷ്ണത്തിനെ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് r1 ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നൗ ആ കിട്ടിയ കഷ്ണത്തിനെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി r1ൻ്റെ റിമൈനിങ് ടേംസിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ now we have to integrate this. So this becomes, so pi a cube 8 boy, so the square cancels out. Now it's very simple integration actually, because you look, there is no theta terms here, only sin theta d theta. So when you integrate the sin theta d theta over limit 0 to pi, and you integrate d phi, which is also not there, there is no phi function, so this would give you 4 pi. Together that will give you 4 pi. Okay, so that 4 pi can be taken outside and it cancel. Okay, so that 4 pi get cancel. Now I'm doing the integral 0 to infinity ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആറിൻ്റെ ടേംസിന് മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 1 minus 1 plus 2r1 by a e raised to minus 4r1 by a. അത് കാണുമ്പോൾ വലിയ വലുപ്പം തോന്നും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, because that's a simple integral actually. e raised to minus 4r1 by a r1 dr1. Good. This is the integral. Now I'm taking multiplying throughout 0 to infinity.
So that becomes r1 e raised to minus 4 r1 by a minus minus r1 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ r1 കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം r1 plus 2r1 square by a e raised to minus 4r1 e raised to minus 4r1, so that is e raised to minus 8r1 by a dr. Okay, so this is the integral. So this is a typically three integrals, 1 2 3. So you can do that integral very simply, because e raised to minus infinity, again everywhere it becomes 0, so only the lower limit terms will be there in so I mean when you integrate this, whenever the first term in almost all cases becomes 0, because when you apply the upper limit it becomes in 0, lower limit also, because there is an r term in everything, so the lower term also becomes 0. So the next integral മാത്രമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക, terms ഉണ്ടാവുക, because then in that case it becomes what, 1. The upper limit every time becomes 0. So this can be very simply done. So multiplying those things with the okay, so this integral gives you the value 5a square by 128. If you cannot do that, tell me, we will repeat it for the next class. Okay, so 5a square by 128. Now what were the constants outside? So you have this okay, so okay, pi is there and 128 this is there, so this again becomes you have okay 5 by 128 a square into ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള e0 square by epsilon 0, e square by epsilon 0, then 8 by pi a cubed, 8 by pi a cube, that all. Okay, so this this a cube and a square get cancelled. Now you have an 8 here, you have a 128 here, so 128 and 8, so how to and 5 is also there, so some, let me check how can we minimize it. നോക്കാം, നമുക്ക് 4 34 അല്ലേ, 34ആണ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 5 e സ്ക്വയർ ബൈ 34 എപ്സിലോൺ 0 2 by a. Okay, okay, sorry 32 അല്ലേ, 32 into 4, ഓക്കെ 32 സോറി 32, സോ 32 16 അല്ലേ, so 5 by 2 5 by 4 a into e square by 4 pi epsilon 0. Okay, good. So
E square by 4 pi epsilon 0 E square by 4 pi epsilon 0 into into 1 by a 1 by 2a 1 by 2a is E1 actually. E square by 4 pi epsilon 0 to 1 by 2a, alright? 2a is E1. Check minus E1 I think. So that's minus E1. So the ground state energy. Okay. So now this becomes minus 5 by 2 E1. Good. Minus 5 by 2 E1. So 5 by 2 E1 is 34 EV. Correct. So we got the expectation value of VEE as 34 EV. Now what is the expectation value of Hamiltonian? That is minus 109 EV plus 34 EV, that is equal to minus 75 EV. So we got somewhat approximate answer as minus 75 EV, but that is not a fair because something the actual value was something like let me check, it's something like 78. So this is a somewhat 3 electron volt lower, so we have to make some corrections. So now we make the correction in the psi function, the wave function, as we will take this as an arbitrary function, z cube, some z, we introduce some parameter z, that is the nuclear charge actually, effective nuclear charge. So we know now say that the nuclear charge ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്ലൗഡ് മറ്റേ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യും, മറയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷനെ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ മറയ്ക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി സം ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ ദ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെഡിനെ 2 ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് 2 മേ നോട്ട് ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ വേരിയബിൾ effective nuclear charge, let us say z, and we take the arbitrary wave function as z a cube e raised to minus z r1 plus r2 by a. So let's make this as the arbitrary wave function. Now we make some, but what we are going to do is we make some minor corrections or rearrangements in the Hamiltonian to introduce the z into the Hamiltonian. So that is minus h cross square by 2m del 2 mu or m whatever, to del 1 square minus h cross square by 2 mu del 2 square. Okay. Now നമ്മൾ എടുത്ത h എന്തായിരുന്നു? See. Oh, where is it? Okay. So ഇനി നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു minus 2e square ആണ് അല്ലേ? minus 2e square, see this, minus 2e square by 4 pi epsilon 0 r1 ആണ്. സോ ഞാൻ അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. എവിടെ? ഓക്കെ, ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. മൈനസ് 2 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാനൊരു z ബൈ r1 ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. So that becomes minus e square by 4 pi epsilon 0 z by r1 plus z by r2. ഇത് കൂട്ടി, അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുകയും കൂടി വേണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ 4 pi epsilon 0 z minus 2 by r1 പ്ലസ് z minus 2 by r2. പിന്നെന്തുണ്ട്, സോറി, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ ടേമും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരുന്നു, പ്ലസ് അല്ലേ, പ്ലസ് 1 ബൈ മോഡ് r1 മൈനസ് r2. നോക്കൂ, വലിയ എഫക്റ്റീവ്ലി യാതൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ മൈനസ് z വന്നു, ഇവിടെ പ്ലസ് z വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയിക്കോളും. പിന്നെന്താ റിമൈനിങ് ഉള്ള മൈനസ് 2 ബൈ r1 തന്നെയാണ്. ബേസിക്കലി ഹാമിൽട്ടോണിൽ നമുക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല, ബട്ട് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സം ഹൗ ദ
z into this equation. So that's all. Okay, now the Hamiltonian expectation value is, when you do the expectation value, you will be getting it as, I'm not doing it exactly, so that we will be getting as the first term. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ സാധനത്തിനെ ഒന്നിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു. ഓക്കെ, so now the expectation value of this we will be getting as, since there is a z, it will be getting as 2z square e1, where this z square, രണ്ട് z വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, z square. So one comes from the potential term, you have already one z here അല്ലേ, z here. The other comes from the wave function, we have modified the wave function into this form. Okay, so that also comes here to play. So that is why it's a 2z square e1. Then taking the expectation value of this is simply z minus 2, z minus 2, so that becomes 2z minus 2 e square by 4 pi epsilon 0 ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് 1 ബൈ ആർ അല്ലേ. ഈ 1 ബൈ ആർ വണ്ണിൻ്റെയും 1 ബൈ ആർ ടുവിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് എഴുതി എന്ത് ചെയ്ത് 1 ബൈ ആറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഇ ഇ. So the expectation value of 1 by r, as we know, is in case of this helium atom, it simply becomes z by a. Okay, z by a. And നമുക്കറിയാം വി ഇ ഇയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു, നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വി ഇ ഇയുടേത് ഇതാണ് 5/2 E1 ആണ് അല്ലേ, 5/2 E1 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ 5/2 E1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ z എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. നൗ വി ഹാവ് പുട്ട് z is equal to 2 ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം z is equal to 2 ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് z-നെ ഒഴിവാക്കി, ആ z is equal to 2 എന്നുള്ളതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം z-നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we will be multiplying the previous, what was the previous one, minus 5/2 അല്ലേ, minus what was that, minus 5/2 E1 minus 5/2 E1 ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഈ z-നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, അല്ല സോറി 2-വിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് z-നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് z/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ടേമിനകത്ത്, അത് പോയി, കാരണം ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ z. So that now becomes minus 5z/4 E1. Okay, so all these terms we put back into the Hamiltonian, we will be getting as 2z square minus, so z by a into this. ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇ സ്ക്വയർ ബൈ 4 pi epsilon 0 ഇൻറ്റു 2a എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, E1 എന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് മൈനസ് 4z ഇൻറ്റു z minus 2 minus 5/4z all into E1 അല്ലേ, E1. So this becomes 2z square minus 4z square minus z minus 2 ആണ്, minus 8z, sorry, plus 8z minus 5/4z into E1. That is minus 2z square plus 27/4z into E1 is equal to, okay,
So that is a Hamiltonian we will be getting. Now, so this z is arbitrary. നമുക്കറിയില്ല z ന്റെ values. To find out z, what we will be doing? We will minimize this function. We will minimize this function, and obviously we know that E1 is not is equal to 0. So we will minimize this function dou expectation value of h divided by dou z and make it into 0. So that becomes minus 4z plus 27 by 4 is equal to 0, or z is equal to what? 27 by 4 divided by 4, that is 27 by 16, it's 1.69. See, beautiful. കാരണം നമുക്കറിയാം z is equal to 2 ആണ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കാറുള്ളത്? ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത്. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് z2 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 1.69 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത്. നൗ എവറിത്തിങ് ബിക്കംസ് വെരി സിമ്പിൾ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് വാട്ട് വാസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ? We got it as, so what was that? ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച see here, minus 2z square plus 27 by 4z into E1. So when you do this, you will be getting put z is equal to 1.69. So we will be getting this to be 70, and obviously E1 also we can put back into minus 13.6 or something like that. So when we put that back into the equation, you will be getting this is equal to minus 77.5 electron volt. That is very quite near. Actually, how much was the 78.979 നമ്മുടെ actual experimental value. This is very similar or very near to minus. So this is very near to the actual value. So when we combine this, so this is how by the variational principle you will be finding the ground state energy of helium atom. It's a little bit lengthy derivation, but still once or twice you do that, you can very easily by heart it. Okay, so thank you. That is the end of variational method.